And so we will have an opportunity for some of those to be highlighted. Thank you for joining us. Thank you, Jackie. Reka rero tubabwire ko mu kanya katarambiranye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aza kuba ageze hano. Ikiganiro cyose rero agirana n'abanyamakuru mukaza kugikurikira uko cyakabaye, mugumane natwe. Kinds of stuff, but I can't forget to thank Rwandans who stay the course and contribute to the stability of the country and contribute to other situations far away from here under different circumstances. I think some of the achievements or the progress thereof made in the country, it's largely because of our population, our people who, even when there are serious problems, they still stand tall and work together and confront the challenges without too much complaining, because that doesn't necessarily solve the problems. So that's a bit of where we are, and you're welcome with the questions. Any question? Thank you, sir. Even if it doesn't fall within those things I have mentioned. Yes, Mary? Good evening. My name is Mary Wangare from the East Africa, Nairobi. My question is in regards to the African Continental Free Trade Agreement. Would you have any concerns about this ambitious agreement that was launched during your tenure as the chairperson of the AU reforms? Because the trading is not happening. It seems not to be happening as it was intended to. Basically because of the non-tariff barriers and among other issues regarding the free trade agreement. Right. Yeah. I take one by one, maybe. Yes, sir. Easier to answer directly to the question. Well, first of all, for one, I'm happy that that step was made for Africa to come together and not only think about, but to put
a framework in which we are going to realize broader trade within the continent and trading with each other through and guided by FTA. And so that is a good step to begin with. But that's not an end in itself. We all should have been bearing in mind that that is a good beginning of a very hard task that we had to carry out as well. And doing it brings more benefits than just creating a concept around and framing things around trade and trading with each other. Doing it is the most important thing. And that's where we have fallen short as a continent. We are falling short. We are not moving at the right pace, and therefore that requires we look back and ask ourselves all along, why did we create this? And if we fully understood the benefits, how can we falter on the way to doing what we have to do? So that takes discussions. We keep nudging each other and trying to find the excuses some people have or reasons for not contributing to it fully as we should. So that's a work in progress. But I agree with you. It can cause frustration, and for good reasons. I think the Africans must be frustrated. And maybe those who really put a lot of weight to all this must be feeling the frustration. But we can't just keep complaining. We have to find a way of getting together and doing what we have to do. Again, it's not as easy as that, as just saying it. So I'm concerned, but I'm also happy that this effort was ever put in place. So the frustration is just about how fast and how well can move forward. Mm-hmm. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Dive, RBA. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwayo Dive nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, leta imaze iminsi ifata ingamba zikomeye ku binyobwa bisembuye n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Zimwe mu nganda zarafunzwe, ibicuruzwa bimwe biramenwa, ndetse ba nyiri inganda abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko kubivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa
bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihita n'abantu twahera aho ngaho twakwibaza ariko ibi nibyo byica abantu byisha abantu tugahera aho honyine igisubizo ugishaka wese aragifite byica abantu byisha abantu ndetse batagira umubare niyo mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi ngo ejo hapfuye undi umwe barapfa ari 20, 30, 50 hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100 ndavuga ku munsi umwe ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka urabyumva uko abantu bangana mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda ukajya muri izo nganda ugatwarayo ibyo inganda zikoresha warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahakwa ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa nabyo kandi bifite agaciro ni nabyo duhereyeho ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa hari n'ibituruka hanze ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu maze mu kwica hari ubwoko hari uburyo butandukanye hari ibibica uwo munsi icyo cyumweru hari nabo bizica nyuma y'umwaka kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda atekereze abantu bakora muri izo nganda ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi nk'uko mubibona abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa byaba ari mu ruganda byaba ari mu rugo byaba ari hehe byisha abantu uyu munsi birongeye wowe ibyo ukora ndavuga ahantu hamwe birongeye byisha abandi uwundi munsi ikindi gihe birongeye byisha abandi I'm talking about the same place ndavuga ahantu hamwe birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe ubu ukavuga ngo urakora ikize ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu iki gihugu kiyoborwa gite igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ni igihugu gifite imibereho imeze ite
ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge uvuga bakurikiranwaho babazwa ibyo babazwa nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira ibi biyobyabwenge, abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye. Ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba, aho ngaho handi niba barabyemeye, ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Thank you, Your Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat
Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington peace agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time. And whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and discussions and noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. That maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this program. One is Congo. The other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda. There are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever.
nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. It's one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious, I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries and so. When you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what we have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. sanctions. I've never understood. You know, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDLR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying, in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights, the AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always
to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names,